Hello, hello, hi, mabuhay bago ka pumanaw, mahaba pa ang buhay mga ka-barber, mga ka-sweet girl. Welcome to my YouTube channel. And yes, it's a good vibes lang. And nandito tayo sa court ng bispag sa dulo at meron tayong stage. So balita ko, ang drama, darating daw si Pyra kasi parang may pag-talent sila. Parang ganun mga ka-barber, mga ka-sweet girl. Kung bago ka pa sa aking channel, you can hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos. And don't forget mga ka-barber to like, share, and subscribe. So ayun na nga mga ka-barber, mga ka-sweet girl. Kung meron kayong mga drama, papahula, komento, suggestion, just comment down below. So mamaya, we're so excited about this day. And ewan na si Pyra in person. Pyra, siya po yung acrobatic about the fire, what you call that? Fire dancer, yung mga ganon. Yes, dancer. Yan, ganon. So, I'm so excited actually. And, let's see. So talagang hindi nga ako makaget over mga ka-barber, mga ka-sweet girl, si Pyra. Yung mga fire dancing yun or either parang mga fireworks display or let's say para siyang mga exhibition. So titignan natin kung gaano kagaling yung talento. Hindi biro yung mga bakal, fireworks, apoy ito. Medyo delikado. Kung sakaling manonood mo siya in person, ingat tayo. We're still in the pandemic, so we have to wear our face mask para sa ating ding mga kalagayan na mapaganda ang ating mga kalusugan sa buhay at araw-araw. Well, I can say wala si amazing Pyra by this time, pero we have an act for the fireworks. Fireworks or either ventriloquist. So we're not expecting Pyra for the fire dance, either for the fireworks or for the execution about the fire. But then again, we have the talent to make us well for this day, for this thing, yellow. Haha. It's just ilaw-ilaw pa lang. Let's see for the fireworks about it, for the Pyra, for the world class please. And medyo nakainom na ang mga ka-sweet girl ng mga ka-barber, pero laban for your life and for the love. So, it was a fireworks to make. Ayan, ganyan sana yung kay Pyra. Eh wala si Pyra. Kasi ang labanan dito, 5,000, 3,000, ang konsolasyon, 2,000. Eh siyempre hindi naman tayo mga kachipan. Mga kachip. So ganun na mga ka-barber, mga sweet girl. Ayan, kinulang tayo sa Pyra. Pero at least, we have the program to make, to execute what we have in life. Pero at least it's a kind of fireworks. I love fireworks. I mean, there's a Barbie girl in a Barbie world. Yes! Ayun na nga. Basta parang ganon. It's just what Bispag got talent. Hindi siya biro It's gonna affect our emotion and our heart and mind. Of course, the soul. The soul. Ano pangalan? Ay, mga ka-barber, mga sweet girl. Ay kayo. Malungkutin pag walang kutin. Ay, nagublat ko. Ay, nagublat ko.
That was a symbol about our life. Sometimes we have to experience and to realize what our life is. But then again, it's just got talent. How to be talented you are. Are you an artist? How you gonna make to be an artist? It's just a talent to give as well. But then again, to prove yourself, to prove your soul, your heart, your mind, and your construction about your body. That was about life to fight for. To make our prescription, precision to yourself. Well, ka-barber, mga ka-sweet girl, we're not just drunk to be at all. Wala pa tayong tama at all. Hindi pa tayo sobra. Masikip. Ganun pa man. Yes, yes, yes. It's just a lightning. A light. For today's video, kami naman po naman, well, hello mga kapagod. Kami naman po ang magbablog. So, amen. Wala po siya ngayon. So, kami po muna yung magbablog for today's video. Medyo effective. Pwede yung talent. Why not naman to make? Kulay-kulay, digital, screening. Well, ayun, bongga naman yung atake. Ang daming tao nakakahiya still. Parang ganon. It's some kind of like Pyra. Amazing Pyra! Ano Lord? Medyo nakukulangan ako doon. So, ayun na nga, is some kind of like Pyra, pero hindi ganun talaga. I wanna just meet it, Pyra as well. And, pa-shoutout ko sa mga kabarber ko, ang mahali kong pinakamaganda sa bispag. At magaganda at kwapo ang anak. Oh my God. And ganun na. Ayun na nga mga ka-barber, mga ka-girl. At ang barber, tingin na barber, ang pogi ng lalaki nakakaasar. Wow, 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 wow. That life is, it was so peace, having this time. And no mas lang ang attack. Mare ko, tagay ka na Mare. Love you, Mare. I love you so much, everyone. Asumi Watson po. Ayun na nga. Si Shervin yan, makikita ko na sa live sa ano ko. Hindi, YouTube lang. Walang Tama. gano'n. But anyway, mapiwalay ala. Masalam. Assalamualaikum salam. Arigatou gozaimasu. Kyosuke ne. Dani. Parang ganun lang. But then again, Amazing Pyro was the best for the act. Actor. Actress. Actor.
It's so thankful for this day, for happiness, for joyful momentum. Yes, yes, yes. At yun na nga, nasa baluarte tayo ni Ronel Sanguyo. So mga kadistrito dos, pasuporta. Suportahan tayo ng pare-pares tayong umasenso. Yala yala, mabibulus, kalas. Yala.